Dili ay. Kani dapat nga kurog siya kay realistic man imong vlog. Dili na imong mga cellphone ng dili ko. Di kanang ari man na dire. Ano ba ano kana ba? Di na pa. Masa nga kuan Pro Max ta, iPhone ta. Ayaw kay di pa na nako kaya. Kaya na akong paliton na yon pero dili pa siya sakto ba. Okay. Anis tatay. Latsa. Taga ko ng 100 ning wait sa nang. 100 lang. Ah, wala man dito sinsiyo yawa. Wa ko sinsiyo. Akong tagagunan ko. Wa ko sinsiyo kalibo mo magulay. Sunod na lang, next time na lang. Yata ko na. Oh, naunsa man na sila ipawagtang sila pa. Oh, lagi mo na nakupag yung tagadi ko. Ako lang tagagunan rin eh. Sunod na lang. Gatuo ko ng kuan, wala man Wala, talaga. wala. Next time na lagi. pre kay wala yung kwarta dire. Oh, lagi. Ako Sige. lang. Sige, naram ko na sa. Naunsa mo diri tay? Ipaawa mo gigo ba? Ay sorry. Demolish di eh. Sige lang. Sige, kay laban na tayo. Kaya na na. On taman. Tugato ta, mga mo spend ko mga 500 siguro tatong tapuka. One time lang natabang. Ana. Tagahan ko to sa kuya. Ato si tate 200, 300 ka. Di okay na ako, wala ko problema na ning. Nana, I don't care if unsaon nila ng kwarta, basta one time lang na. Basta kabalo na sila nga nitabang ko. Maura na kung goal. If ilaban ng tarungog gamit ng kwarta or ilaban ng kitagaan niya 100. Kitagaan niya 100. Oh. Oh, hanpon ana ra siya. Wala koy kuan ako kana mga tao dira mga tricycle ko. Kamo ya depende na lang kung saan niyo ng kwarta. I don't care. Basta ang kuwarang goal is makatabang ninyo yan. Imin nyo ba ng ibisyo or itagay ba niyo or palit ba na nagbugas? Kapit ko to suwan ba. Terus kay lagi igya itong kaldero sa ato igya. Balik ka mama? Ha? Atong mama balik ka. Tungag split lagi. Turoy. Wapag yung pugo nila yun eh. Karing 1,000 lang na Gcash. Olme. Karing 1,000 sa Gcash mga kay. Kaning 1 week na ako karon. Manang 1,000 mo na igo na 1 week nga. Yan. Oo, 1 week allowance. Kani po pila ra man nimo kuan dayon. Napo ko kulak tahonan pud sa kopya aron mga 600 plus. Dayon sa sigarilyo dira 300. Masa daghan pa. So almost 10,000 pa nang kolektaw na ako sa mga pautang ron. Karon sunod kinsinas. Ikuan mo rek kung isang kadadlaw. Akong i-total siya mo kabat siya mga 70,000 lagi per month. Di kana sa per day na ko sa kuan o sa trabaho ra 1-2 per day. Yan na mga negosyo kanang hopya oh. Wala pa nilabot sa call center ana. So ako wala na ako sa total daily. Gitotal na ko siya monthly. So moabot siya 70k. Divide sa So mo na si kong income every day. Which is I'm aiming nga may mong 100k or 90k or 80k by this coming nga mag-open ko sa ako ang shop kanang mo-apply lang og TikTok shop on Shopee 130 mga next year ko maghimo pwede mo na problema sa imong asawa to pamantayon kaya naman sila workshop leg kanang may mixing kani nana Spark Mall ka patudluan sila dan mga pila ka months. sige ni ako pare sige. Oh Ako mo hatag ko nana. bisan kita magtunga ta na Dili ko hatag ko ang storya og nana, ang storya ba itong tinuturo. mo lagi na kung ingon bisag ka na mo mga ko nimo 50k 80 ko okay na main tag dili lagi na mo sakar ong karong kuana karon nga year 180 matong dagko katong coffee and milk tea kana ron kay iced coffee man na kanang 130 which is mao na siya kusog Atong don macchiatos so taga patski. sa man to So kay gusto patski. ay katong mga ginamos Ha? ay wala na to hinay to neng snack ra mo to snack house di man to milk tea kuan gito mga blue lemonade dinana ra ba Oh nana. juice ra man to kana kay milk tea which is mao na trend karon
Don Macchiatos pa rin, no? 39ers. Sa mo, 37. Which is, nag-try ko gahapon. Lami, guys, yeah. So, we're here, guys. So, it's your boy Kasa-Kasa. Nagsaba-saba. There is Kadalanan sa Bulacau. And, right now, I'm going to Colon. So, you better watch out. You better not cry. Yeah. So, the goal is, you just need to thank God every day and just get things done and after the things the mga concerns and about the problems na natong gina-take every day, we just need to take it as a blessing. Doesn't mean that you have problem, it's not a blessing. Sometimes that problem is a blessing in disguise and so on. Financial stability din na. At the end of the day, ganahan ko nga, kita tanan successful. I don't want na mga pahila, bababa, grab mentality, no. It's not in my side, so I'm the man. So, unta, dagan mo mga makatunan sa atong vlog. Not just for binuang lang. I just want you to learn about lessons, history, financial stability, and discipline. How you treat all those people, citizens, good Samaritan. It's like that. That's my goal, guys. I just want to build a community na happy and without any problem about finances. So, more gonna goal with Kasa-Kasa, guys. So, kana padayon ta. So, we're going to Pardo now already. Kuhaning kanang kay si Tawing click yang service karon. Click yang service, palitan sa siyang pares. Atot tuwa niya, wala siya trabaho. Nala siya balay. Yahay kaya amaw. Si, Tawig. ano man? Click yang service, palitan siya ng pares yan. Lah. Pero wala sa bao? Wala. Direta, nag-import ako dire. Wala man sila, mag-wholesale ako dire ba? Sugod na tawag 10k, then 25 pairs. Wala man sila, ma-reply sa kong offer. So, pilay sa kanila. Ano ba? Ito ba yung take one mo to? Ato to nila makuha sapatos. Wala man ma-reply. So, okay. Sayang. Okay, nat mangita og lain. So yan guys, so we're heading no. We're already in the Pardo Church already. So Kasa-Kasa, don't forget to pray, just pray every day. And treat every day as a blessing, guys. Why? There's a lot of people out there that nasa hospital karon that they're aiming to live but they only have seconds or minutes or days to live here in this world. So muna, you are so lucky that as of the moment you're one of those people that is enjoying the free life, the free gift of life from God. So muna gina sa guys. So inaot ka na tanan nato na siyang pasalamatan and kaya, Pasko katong kalawasan. Yes, there's a lot of battles that we've been taken or atong gina-take every day. And take it as a challenge. Why? If ma-mistake ka, take it as a lesson and you will be wise. But the next time, so you won't commit the same mistake. Okay, but the next time, so it is not a mistake. It's being fool. You're being foolish about those things that you're going to act. Okay? So, yun na lang and kana nanata sa kinasangan. So, padayon lang ato ang live update karon. So, inana si Boy Kasa-Kasa, guys. So, by the time mag-travel ko, saba gyud ko. So, you will not be aiming just like those vloggers nga mga magputang lang mga background music without any hesitation, without spitting their mouth, without spitting their thoughts in what life is. So, kana wala na din ang napita. So, yan. So, shoutouts to all my 4,000 followers, almost 5,000 and counting. That is keep on growing right now. So to my Facebook channel, it's Don John Rick, and to my YouTube, it's Sketch TV Boy Kasa-Kasa. So also, if you're not familiar about my YouTube vlog, it's for all those Japan surplus assembly of those it's like this parts out or mga ibang pisa-pisa na mga sakyanan. So that's the goal here.
if you really want to, if you're really eager to have your own family van or family service vehicle, just like doing bonding, weekends or holidays, yes, I'm here. I just want to be an instrument na unta nakuha ninyo yung mga pangandoy or mga kanang pangkabuhayan na service, just like that. And also to my Facebook, so it has different kind of taste, or I do have two names with two different personality. So si Boy Kasa-Kasa, guys, so he's doing content, so he's not helping, so he's a businessman. That sa Don John Rick at our Facebook, si Don John Rick, guys, is a family oriented man. So that's the two kind of people na imong makasalamuha within this one person, as John Rick, as Boy Kasa-Kasa. So so sa itong Facebook, we've been doing charity works. I've been starting at 50 pesos, 100, and ako na tapang pinakadako is almost 1,500 in a total kana for a one person. Wala na siya. So shoutouts to Rich Marcos Diniay. And also we've been aiming na by the time nga so sa mga tubig-tubigan nina, I can receive stars already. So star is really a big help pang gasolina ta, and it's just for 16 pesos unta. Muhatag mo din natin ginagmay lang para sa magsadya ta. So just like this, all of those bills or kwarta nga akong gihatag, it's not from my YouTube content. I don't really have any earnings right now, but I do handle 7 business and 1 time and 1 regular job at a time. So busy kayo, guys. Every day is a brand new day, is blessings and another opportunity which inatay ko na. So I'm that kind of person nga malipay na tulo ka oras katulog within the day, and after that grind na naman, duty na naman as a modern vampire, which is a call center agent. So ato ang shift is from 10 p.m. to 7 a.m. in the morning, so which is a total of 9 hours. So kana siya nga time, guys, muna siya that's my simple way of helping others. Kaya sa salary na ko, it's because it's just my sideline income. I do that to kanang pampuhunan sa akong mga negosyo. So all of the business right now, which is ginabalik sa nanigada sa blessing, is booming atong negosyo. So dinarata din na nakita watay sipyat, or else dagan man tang sipyat, but in the eye of God, we are blessings in disguise. Yeah, I'm not Santa, but I know for sure that I can give even just a little amount that may have a big impact to all those people nga ubos kay mga status sa kinabuhi. So that's all for today, and I'm natataron dire sa kuan mo nitong content. So stroll lang ta sa syudad sa Subo. So as of the moment, so if we're going to check moderate atong traffic, and I don't know for sure kuan dito na sa boundary sa Cebu na yun. So this time kuan pa ni siya moderate traffic nata sa Mambaling flyover right now. So shout out to all the Mambaling people out there, sa mga followers dito sa Mambaling. So daghang salamat ninyo, guys. So you are the fuel from all these grinds and all the hard work and struggles nga akong ginatake every day just to make sure that ma-entertain mo. Okay? Alright. So yan na. Madung ta sa kuan karon sa tuang one of the shots. So one of those how can you call that one? How do you call that? One of those mga panggitan or nilmig sa Negros. If we're going to talk about Calamba Boys, legendary group of Negros, Ihulngan, Barangay Calamba. Shoutouts to first generation Calamba Boys, which I'm aiming by this May, upcoming birthday, to Kuya Chito Sedantes, to all the mga first Calamba Boys generation. Una na mag-edad of 40, so I'll be going to sponsor Tagay by the time nga mauli ko dira. Ato lang ko na mga maximum na tanda mga 2,000 to 3,000 lang siguro nga budget. Ano lang mga baratoon, hindi lang tayo mga beers, mga hard lang, Tanduay or Tulapo, which will be part of my documentary. It will take 30 minutes documentary about the life of mga Calamba Boys first generation. So we are the second generation Calamba Boys. So kana naagi kauna na mo, guys, which is mo among example by the time nga kami na mo sabak sa among battlefields. Yeah. So I'm going to cut it out, and
daghang salamat sa tanang grasya, Lord. Don't forget pray. Mao ra gina din ang dapita. And so on sa mga problema, salamat sad sa tanan-tanan mga bato sa imong gihatag sa kuha, which is kabalo ko nga kabalo ka nga imo nang gihatag sa kuha. Yes, you know for sure that makaya ko na siya. Okay? So let's end it today. And I must stop lang sa kuha na kong phone kay it's really dangerous. Dira sa my colon side of it and diri sa my Birama as well. So we're in Salazar right now. Okay. So we're all good.